La camioneta de Canelo levantaba una nube de polvo mientras avanzaba por el camino de terracería que llevaba al poblado de San Miguel de los Altos, un pequeño pueblo rural en las montañas de Jalisco. Era un viernes de octubre. White había venido, como parte de un programa de su fundación para llevar recursos y apoyo a comunidades rurales que raramente recibían atención de figuras públicas. El pueblo era típico de muchas comunidades campesinas mexicanas, en casas sencillas de adobe, ladrillo, calles sin pavimentar, y una plaza central con una iglesia colonial que había visto pasar los siglos. Pero lo que más impresionaba a Canelo cada vez que visitaba estos lugares era la dignidad de la gente, su capacidad para encontrar alegría y esperanza, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban diariamente. En su equipo había llegado temprano para preparar el evento en una jornada de distribución de despensas, tiles escolares y equipos deportivos para los niños del pueblo. También había traído un médico y una enfermera para ofrecer consultas gratuitas, ya que el centro de salud más cercano estaba a más de 2 horas de distancia. Mientras supervisaba la instalación de las mesas donde se distribuirían los recursos, Canelo notó a un niño de aproximadamente 8 años que observaba desde cierta distancia. El pequeño tenía la piel morena curtida por el sol, cabello negro despeinado, y vestía una camisa a cuadros que claramente había sido heredada de un hermano mayor y pantalones con parches en las rodillas. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos grandes, expresivos y llenos de una mezcla de curiosidad y timidez. El niño no se acercaba como los otros niños del pueblo, que habían comenzado a congregarse con emoción alrededor de las actividades. En lugar de eso, se mantenía a distancia, acompañado por un becerro pequeño de color café. Claro que lo seguía como si fuera un perro fiel a Canelo. Intrigado por la inusual pareja, decidió acercarse. Mientras caminaba hacia ellos, pudo observar mejor la relación entre el niño y el animal. El becerro, que no podía tener más de 6 meses de edad, se pegaba constantemente al lado del niño, quien ocasionalmente le acariciaba la cabeza con ternura evidente. «Hola», dijo Canelo suavemente, agachándose para estar a nivel de los ojos del niño. «¿Cómo te llamas?». El niño lo miró con ojos enormes, claramente reconociendo al famoso boxeador, pero sin saber exactamente cómo reaccionar. Después de un momento de silencio, respondió en voz barely audible: «Pedro, pero todos me dicen Pedrito». «Mucho gusto, Pedrito. ¿Y este amigo tuyo cómo se llama?». Los ojos del niño se iluminaron ligeramente al hablar de su compañero. «Se llama Canela, como usted. Lo puse así porque es de color café como el canelo». Canelo sonrió, tocado por la inocencia del niño. «Es un nombre perfecto. ¿Hace mucho que lo tienes?». «Desde que nació. Su mamá se murió cuando él era muy pequeñito, y yo lo cuidé con biberón. Mi papá dijo que se iba a morir, pero yo no lo dejé morir». La dedicación en la voz del niño era conmovedora. Era evidente que entre Pedrito y el becerro había desarrollado un vínculo profundo, el tipo de amistad pura que solo puede existir entre un niño y su animal favorito. «¿Y dónde están tus papás?», preguntó Canelo. Notando que no había otros adultos cerca del niño, la expresión de Pedrito cambió inmediatamente, y sus ojos se llenaron de una tristeza que parecía demasiado pesada para alguien tan joven. «Mi papá está en el pueblo hablando con Don Arre, y mi mamá está en casa haciendo tortillas para vender. ¿Y tú qué haces aquí con Canela?». Pedrito miró hacia abajo, pateando la tierra con sus guaraches gastados. Estamos pasando tiempo juntos antes de...». Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. El becerro, como si sintiera la emoción de su joven amigo, se acercó más y puso su cabeza contra el brazo del niño. Canelo sintió que algo no estaba bien. La manera en que Pedrito había dejado la frase sin terminar, la tristeza en sus ojos, la forma en que abrazaba al becerro como si fuera la última vez, todo sugería que había algo más en esta historia. En ese momento, una mujer de aproximadamente 30 años se acercó caminando rápidamente. Vestía un delantal sobre un vestido sencillo, y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y cansancio, que hablaba de años de struggles económicos. «Perdón, señor», le dijo a Canelo con respeto evidente. «Mi hijo no lo está molestando». «¿Verdad, Pedrito? Ven acá, no debes andar molestando a la gente importante». «No me está molestando para nada, señora», respondió Canelo amablemente. «Al contrario, es un niño muy educado». «¿Usted es la mamá de Pedrito?». «Sí. Soy Esperanza Hernández, y muchísimas gracias por venir a nuestro pueblo. Es un honor tenerlo aquí». Canelo pudo ver de dónde había heredado Pedrito sus ojos expresivos. Esperanza tenía la misma mirada profunda, pero cargada con preocupaciones que un niño aún no entiende completamente. «Esperanza me estaba platicando Pedrito sobre su becerro. Se nota que se quieren mucho». La expresión de Esperanza se ensombreció inmediatamente, y miró hacia su hijo con una mezcla de amor y dolor que partía el corazón. «Sí, se quieren mucho», dijo en voz baja, tal vez demasiado. «¿Qué quiere decir?». Esperanza miró alrededor nerviosamente,
como si no quisiera tener esta conversación en público. Señor Canelo, ¿podríamos hablar un momento aparte? Canelo asintió, y caminaron unos metros lejos de donde Pedrito estaba sentado en el suelo, abrazando a su becerro. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos para que el niño no pudiera escuchar, Esperanza comenzó a explicar la situación con voz quebrada por la emoción. Señor, nosotros somos muy pobres. Mi esposo, Joaquín, trabajaba en una construcción en Guadalajara, pero lo corrieron hace 3 meses. Desde entonces no ha podido encontrar trabajo estable. Yo hago tortillas y las vendo, pero apenas nos alcanza para lo más básico. Canelo escuchaba atentamente, sintiendo already que esta historia no iba a tener un final feliz. El becerro continuó Esperanza con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lo salvó Pedrito cuando era muy pequeño. Pero ahora, necesitamos el dinero que nos pueden dar por él. ¿Van a venderlo? No exactamente, respondió Esperanza. Y la pena en su voz se intensificó. Don Aurelio, el carnicero del pueblo, nos ofreció 500 pesos por él. Es mucho dinero para nosotros, ahora mismo. Con eso podemos pagar la luz que debemos, comprar medicinas para mi suegra que está enferma, y tener comida para un mes. Canelo sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Ahora entendía la tristeza en los ojos de Pedrito, la güey que abrazaba al becerro como si fuera la última vez. Pedrito sabe, preguntó. Se lo dijimos anoche. No paró de llorar hasta que se quedó dormido. Esta mañana me dijo que si Canela tenía que morir, él quería pasar todo el día con él. Mirar hacia donde Pedrito estaba acostado en el suelo, con el becerro echado junto a él, ambos enjoying lo que could be sus últimas horas juntos. Fue devastatingly heartbreaking para Canelo. ¿Cuándo tiene que pasar? Mañana por la mañana don Aurelio va a venir por él a las 8. Canelo cerró los ojos procesando la tragic situation. Una familia desesperada por dinero, un niño que iba a perder a su mejor amigo, y un becerro inocente cuyo único crimen era valer 500 pesos para una familia en extrema necesidad. Esperanza, dijo Canelo después de un momento. Entiendo la situation, y no estoy aquí para juzgar las decisiones que tienen que hacer para sobrevivir. Gracias, señor. Sé que debe pensar que somos terribles por hacer esto, pero no pienso nada de eso. La interrumpió gentilmente. Pienso que son una familia que está haciendo lo que cree necesario en circunstancias muy difíciles. Se quedaron en silencio por un momento, observando a Pedrito que now estaba cantándole suavemente a su becerro, una canción que probablemente había aprendido de su madre. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Canelo finalmente. Por supuesto. Si hubiera otra manera de conseguir el dinero que necesitan, ¿considerarían no vender al becerro? Esperanza lo miró con una mixture de esperanza y escepticismo. Señor Canelo, usted es muy amable, pero no podemos aceptar caridad. Tenemos nuestro orgullo, nuestro hablando de caridad. Estoy pensando en opportunities. Antes de que Esperanza pudiera preguntar qué quería decir, Pedrito se acercó corriendo, con Canela trotando detrás de él. Señor Canelo, gritó. El niño, con lágrimas streaming down su cara, pero con determinación en su voz. Mi mamá me dijo que usted ayuda a la gente. Pedrito, no molestes al señor, dijo Esperanza, pero Canelo raisó su mano para indicar que estaba bien. ¿Qué necesitas, Pedrito? El niño se acercó más, en una voz que barely controlaba su emoción. Made la request que cambiaría todo. Por favor, señor Canelo, no deje que maten a Canela. Él es mi mejor amigo en todo el mundo. Yo sé que nosotros necesitamos dinero, pero Canela no hizo nada malo. Por favor, ¿puede usted salvarlo? Las lágrimas del niño, su desperate plea, y la why, el becerro seemed to understand que algo terrible estaba about to happen. Created una scene que was almost unbearably emotional. Canelo se agachó para estar at Pedrito's eye level. Pedrito, ¿qué estarías dispuesto a hacer para salvar a Canela? Todo, respondió el niño inmediatamente. Yo trabajo, yo no como, yo hago lo que sea. ¿Y si te dijera que hay una manera de salvar a Canela y también ayudar a tu familia? Los ojos de Pedrito se abrieron wide con hope. ¿En serio? ¿Sí se puede? Canelo miró a Esperanza, que estaba watching la conversation con cautious hope. Puede ser, pero voy a necesitar hablar con tu papá también. Él está en el pueblo. Podemos ir ahorita mismo, gritó Pedrito con excitement. Espera, mijo, dijo Esperanza. Señor Canelo, no queremos causarle molestias. No es molestia, respondió Canelo firmemente. De hecho, creo que podría ser exactamente lo que estaba buscando. Media hora después, estaban sentados en la small kitchen de la familia Hernández. La casa era humble pero clean. 2 cuartos, una cocina básica y un small patio donde algunas gallinas picaban en la tierra. Joaquín Hernández, el padre de Pedrito, era un hombre de aproximadamente 35 años, con las manos callosas de alguien que había trabajado en construcción toda su vida, y los ojos worried, de un padre que no podía proveer para su familia,
Initially, Joaquín había sido skeptical about meeting con CANELO. No necesitamos caridad, había dicho firmly cuando Esperanza le explicó la situation. Pero la desperate situation y la ope en los ojos de su hijo lo habían convinced para otetelista escuchar. Don Joaquín comenzó CANELO, he estado thinking about una idea que podría help a su familia y also save a Canela. ¿Qué tipo de idea? Preguntó Joaquín cautiously. Mi foundation está always looking para stories que can inspire people y show la importancia de treating animals con respect. La story de Pedrito, why Canela could be exactly what necessary. Joaquín frunció el ceño no completely understanding. ¿Qué quiere decir? Quiero hacer un documentary sobre la bond entre Pedrito y su becerro, pero más que eso quiero mostrar una family like ustedes even in difficult circumstances. Can find ways para care para animals, why maintain their values. Esperanza y Joaquín exchanged glances, still not sure Don to this was leading. Here's what estoy proposing. Continuó Canelo. Mi foundation will pay su family 5,000 pesos para participar en este documentary. También will provide feed y veterinary care para Canelo y will help Joaquín find stable employment. And Guadalajara. La silence que siguió was deafening. 5,000 pesos was 10 veces more que what they would get. Para selling el becerro y stable employment was what Joaquín había been desperately seeking para months. ¿Y qué tendríamos que hacer? Preguntó Joaquín carefully. Just be yourselves. Tell your story. Show how much Pedrito loves Canela. Why how even cuando facing difficult choices, love why compassion can find a way. Pedrito, que había been listening intently even though he didn't understand all loss implications, suddenly jumped up. Eso significa que Canela no va a morir. Sí, mijo. Said Canelo con una smile. Significa que Canela va a estar safe. El niño exploded in tears of joy, running para hug su becerro que had been lying peacefully in el patio. Canela! No, they van a matter. Vamos a estar juntos. Forever. Pero not everyone in el pueblo was happy about this development. When news spread que un outsider había interfered con local business, some residents became hostile and Don Aurelio, el carnicero, was particularly upset. He had been counting on getting el becerro para his business. Why now he felt like he había been cheated out de a legitimate transaction. ¿Quién se cree que es este boxeador para venir here y change our way of life? Complained Don Aurelio para. Anyone Q would listen. We've been doing business like this para generations. Some other residents agreed. Los rich people come here, make grand gestures, then leave, sighed Doña Carmen, quien owned la small store en el centro del pueblo. But we still have para liver después que te regan. Esta resistance made Canelo realice que su intervention needed para be more thoughtful why comprehensive. It wasn't enough para just save one animal. He needed para address LA's underlying economic issues. Q forced families para make these difficult decisions in el first place. That evening, Canelo quedó una meeting en la plaza del pueblo. Word spread quickly. Why by sunset, most of our community había gathered. Tongo aliatere. Some came con curiosity, others con skepticism, y algunos con outright hostility. I know que some de ustedes are upset about what happened today, Canelo began, addressing la crowd directly. Why I understand why. I came here como an outsider, why changed una business arrangement, Q was important para this community. Murmurs de agreement came from parts de la crowd, but I want para explain why I did it, why more importantly, what I want para do next. He gestured toward Don Pedrito was sitting con his family, Canela lying peacefully at his feet. When I saw it, ease Nino about para lose his best friend. Not because de cruelty pero because de economic necessity. I realized Q this isn't really about 1%. It's about communities Q are struggling, families Q are forced para make impossible choices. Why children Q learn too early Q love sometimes isn't enough. La crowd was listening more attentively now. So here's what I'm proposing. I want para establish unpermanent program in San Miguel de los Altos, not just para save one animal. Pero para create opportunities Q mean families don't have. Para choose between survival y compassion. He outlined his vision. Programs para help families start small businesses, vocational training programs para young people, partnerships con agricultural cooperatives para ensure fair prices para crops y livestock. Why educational programs about sustainable farming practices Q could increase incomes while protecting animal welfare. I'm not here para change your culture or impose my values, Canelo concluded. I'm here para provide resources Q can help this community thrive mientras maintaining su dignity y traditions. La response was mixed pero generally positive. Many residents could see la potential benefits, even if they remained cautious about promises from outsiders. Don Aurelio, however, remained hostile. Eek about my business. I need meat para sell.
I understand, replied CANELO. Why that's why part d'este program will include helping establish partnerships con larger ranches can provide meat animals raised specifically para that purpose. Rather requiring families para sell their personal animals. This answer seemed para satisfy most people, including Don or Elio. Realized this could actually improve his business, rather hurt it. Over LA next week. As news de la story spread, something unexpected happened. Local television stations picked up LA story El Niño had begged unfamous boxer para save his beloved calf. LA footage de Pedrito, hugging Canela Mientras, tears de joy streamed down his face became one de las most shared videos in Mexican social media. But La story resonated far beyond just animal lovers. It touched on themes spoke para many Mexican families. Economic hardship, la bond between children, why animals, la importance de community, why la power de compassion para overcome difficult circumstances. Messages de support began pouring in from across Mexico, why beyond. Families shared their own stories to beloved animals they had para give up to para economic necessity. Children sent drawings and letters para Pedrito. Animal welfare organizations offered para partner con Canelo's foundation. Most importantly, other communities began reaching out, asking if similar programs could be established in their areas. Maria Elena Santos, una veterinarian from Mexico City, specialized in rural animal care, contacted Canelo's foundation. What you've started in San Miguel, she told him durante una phone call, addresses una problem exists in hundreds of rural communities. If this model works, it could be replicated nationwide. The documentary filming began 2 weeks later. Rather being an intrusion, la crew found themselves documenting una community transformation. Pedrito, initially shy in front de las cámaras, that became a natural storyteller, sharing not just his love para Canela pero also his dreams para his future, why his understanding why his family had faced such a difficult decision. I know my family needed money, he said durante one interview, con Canela standing peacefully beside him. Why I know Canela is just uno animal, but he's also my friend. Why I think friends should try para help each other instead they hurt each other. ESA simple statement, made by an 80-year-old boy. Became la heart de la documentary, why la symbol de what la program was trying para achieve. As la months passed, la results de la San Miguel program exceeded everyone's expectations. 5 families started small businesses, con microfinance loans. 10 young people enrolled in vocational training programs. LA community established una cooperative improved prices para their crops by 20%. Why most importantly, no family in LA community had para sell personal animals para survival since LA program began. Canela meanwhile grew into una healthy happy young bull. Always accompanied by Pedrito, had learned para care para him properly. With advice from the veterinarians who now visited la community regularly. El documentary, titled Canela, una historia de esperanza, premiered on national television on Dia de los Niños. It was watched by more 5 million people. Why won several awards para its portrayal de rural life. Why LA importance de community support, but LA real measure de its success was LA response it generated within 6 months de la premiere. Similar programs had been established in 15 other rural communities. Corporate sponsors, moved by LA story, contributed funding. University students studied la model para their theses. Why international development. Organizations expressed interests in adapting LA approach para other countries. Pedrito, now 9 years old, why algo de una celebrity in his community, handled LA attention con una maturity surprised adults. When reporters asked him what he had learned from his experience, his answer was simple pero profound. I learned when you really love someone, you should ask para help instead de giving up. Why I learned there are good people and el world will help if you ask nicely. Un año después de la original plea para saber Canelo returned para una celebration en San Miguel de los Altos. La community had organized una festival para LA first anniversary de la program. Why families from other communities had benefited from similar initiatives were invited para attend durante la celebration. Pedrito, now confident, why articulate, gave una speech moved everyone present. Un año ago, y tot primera vez going para lose my best friend, he said, standing next para Canela was now una magnificent young bull. I was so sad, why scared, but then Sena Canelo showed me when communities work together, we can solve problems seem impossible. He looked around at la crowd, which included his family, his neighbors, why representatives from la various programs had been established. Now I know if we have problems, we don't have para face them alone, we can ask para help, we can work together, why we can find solutions, help everyone. The crowd erupted in applause. Pero Pedrito wasn't finished. Why I want para tell other kids if they love their animals, why their families are having problems. They should remember there might be another way.
Don't give up, ask para help. There are people Q care. As la celebration continued into la evening, traditional music, dancing, why food prepared by LA community, CANELO reflected on how una simple act decompassion had grown into something much larger. El program Q had started para save one, CAF had evolved into una comprehensive community development initiative. Q was changing lives throughout rural Mexico. More importantly, it had demonstrated Q economic development, why animal welfare didn't have para be opposing forces. Q communities could prosper mantras maintaining their values, decompassion why respect para or living creatures. La story, D. Pedrito why Canela had indeed moved an entire country, but not just because it was touching. It had moved people because it showed Q ordinary individuals, when supported by their communities, why given access para resources, could overcome extraordinary challenges. Mantras staying true para their principles. Years later, when Pedrito graduated from high school, why received una scholarship para study veterinary medicine, he would credit his experience con Canela para inspiring his career choice. I want para help other families care para their animals properly, he would say. So Q no child has para face what I almost faced. Why when Canela, now una respected breeding bull, became la father to dozens de healthy calves, Q helped improve la genetics de cattle throughout la region. It served como una living symbol de how investment in life, why hope could multiply across generations, la simply player they own. 8-year-old boy para save his beloved calf had grown into una movement. Q demonstrated la power to compassion, community, why commitment, para creating positive change. It had shown Q sometimes LA's smallest voices can inspire the biggest transformations. Why Q love, when supported by action, why resources can indeed move mountains. La simple plea D. An 8-year-old boy para save his beloved calf had grown into una movement. Q demonstrated la power de compassion, community, why commitment para creating positive change. It had shown Q sometimes LA's smallest voices can inspire la biggest transformations. Why Q love, when supported by action, why resources can indeed move mountains. Pero la historia estaba lejos de terminar. 5 años después del incidente original, cuando Pedrito tenía 13 años, llegó una nueva crisis que pondría a prueba todo lo que la comunidad había construido. En una sequía severa había afectado toda la región de Jalisco durante 8 meses consecutivos. Los pozos se habían secado, las cosechas se habían perdido, y muchas familias que habían prosperado con el programa de desarrollo comunitario ahora enfrentaban nuevamente la desesperación económica. En CANELO recibió la llamada de esperanza. Una mañana de julio, cuando el calor era insoportable y no había llovido en más de 4 meses, señor CANELO le dijo con voz preocupada, necesitamos su ayuda otra vez. La situación está muy difícil. Cuando CANELO llegó a San Miguel de los Altos 3 días después, lo que encontró lo dejó sin palabras. El pueblo próspero que había dejado se había transformado nuevamente en una comunidad al borde de la crisis. Los campos estaban secos y agrietados. Los animales se veían delgados por la falta de pasto, y las caras de las personas reflejaban la misma desesperación que había visto años atrás. Pero algo era diferente esta vez. En lugar de resignation y hopelessness, había determinación y organización. La comunidad había aprendido a enfrentar problemas juntos. San Pedrito, ahora un adolescente alto y articulate, fue quien lo recibió en la plaza principal. Canela, ya un toro adulto impresionante, estaba a su lado, aunque claramente había perdido peso debido a la escasez de alimento. Señor CANELO, dijo Pedrito con la seriousness de alguien que había madurado rápidamente. Gracias por venir tan rápido. Tenemos una situación grave, pero también tenemos un plan. Esta respuesta sorprendió a CANELO. En lugar de simplemente pedir ayuda, la comunidad había already begun developing solutions. ¿Qué tipo de plan?, preguntó CANELO. Las familias del programa, explicó Pedrito. Y decidimos que no podemos depender solo de la lluvia o de ayuda externa. Necesitamos encontrar ways para hacer que nuestro pueblo sea más resistente a las sequías. Durante los siguientes días, CANELO was amazed by la sophistication de la community's planning. They had researched drought-resistant crops, investigated water conservation techniques, why even explored renewable energy options Q could power irrigation systems. Don Joaquín, el padre de Pedrito, había become una community leader y was coordinating efforts con neighboring towns para share resources why knowledge. Lo que aprendimos del programa original, explicó Joaquín durante una community meeting, es que los problemas big require solutions big. No podemos solve una sequía nosotros solos, pero podemos prepare para future sequías y help each other survive. Esta one. La community había already begun implementing some solutions. They had dug shared wells using techniques learned from agricultural extension programs. They had organized carpools para bring water from distant sources. Why they had created una community kitchen para ensure Q families con limited resources could still eat properly, but
The most impressive development was what had happened con los animals. Instead, de-selling them individually cuando la crisis began. Las familias had created una cooperative animal care system. Families Q still had some resources helped care para animals to families Q were struggling most. In return, when conditions improved, profits from animal sales would be shared proportionally. We learned Q, we're stronger together, explained Esperanza mientras she served agua fresca made from carefully rationed water but a visitor. Why we learned Q animals are part de la solution, not just part del problem. CANELO himself had become something de una community mascot, Y symbol. Even durante la drought, families made sure he was fed adequately. Understanding Q, he represented everything they had accomplished together. Pedrito had grown into una remarkable young leader. At 13, he was already helping coordinate some de la community's educational programs, teaching younger children about animal care, why environmental conservation. When I was little, he told CANELO durante one de their conversations. I thought Q saving CANELO was la most important thing in el world. Now I understand Q, what we really saved was our community's belief Q we could solve problems together. This perspective impressed CANELO deeply. El Niño Q had once desperately begged para save one calf had evolved into una young person Quion understood complex systems why community dynamics but la drought was severe, why despite all their preparations why cooperation, la community was still facing serious challenges, crops had failed completely, why even conservation efforts, water was becoming critically scarce. It was then Q Pedrito proposed una idea. Q surprised everyone. Señor CANELO, es ahí durante una evening meeting. What if we use Nuestra story para help other communities también? ¿Qué quieres decir? Nuestro documentary was popular, right? Why people learned about our community because de what happened con CANELO. What if we make otro documentary about how communities can prepare para why survive droughts? La idea was brilliant and its simplicity. Instead, de just asking para help, they could share their knowledge. Why experience mantras also raising awareness about LA challenges facing rural communities during environmental crises. We could show other communities what we've learned, continued Pedrito excitedly, about water conservation, cooperative animal care, community kitchens, everything Q has helped us survive this drought. CANELO was impressed by la young man's strategic thinking. Y al mismo tiempo we could raise funds para immediate relief efforts here why in other affected communities. Exactly. Within una week, plans were underway para Una's second documentary. This one titled Después de la lluvia en comunidades resilientes en tiempo de crisis. But unlike la first documentary, which had been about one family's story, this would be una comprehensive look at community-based solutions para environmental challenges. Camera crews arrived para document not just LA hardships de la drought, but also LA innovative solutions la community had developed. They filmed LA cooperative wells, la shared animal care systems, LA community kitchens, why most importantly, LA's meetings donned families, worked together para solve problems. Pedrito, now comfortable on camera, became una eloquent spokesperson para community resilience. People think Q rural communities are backward, oh helpless, he said durante one interview. But we're not, we're creative, we're strong, why we know how para take care de each other. Sometimes we just need resources, why support para do what we already know how para do. LA documentary also featured other communities Q had adopted why adapted the San Miguel model. Some had focused more on agricultural innovation, others on small business development, still others on educational programs, but all shared la common thread the community cooperation why mutual support. When LA documentary aired durante la height de la drought crisis, la response was immediate why overwhelming. Donations poured in from across Mexico why internationally. More importantly, other rural communities facing similar challenges began reaching out para learn about why implement community resilience strategies. LA Mexican government, impressed by la grassroots innovation documented en la film, allocated additional funding para rural development programs based on LA San Miguel model. International development organizations invited CANELO why community representatives para present their approach at conferences worldwide. But perhaps LA most meaningful response came from children around LA country Q were inspired by Pedrito's leadership. Schools began implementing environmental education programs based on his example. Young people and other rural communities started organizing their own cooperative projects. I never thought Q asking para save my calf would lead para all this, Pedrito told CANELO durante una quiet moment as they watched CANELO grazing en one de la community's carefully maintained pastures. ¿Y estás happy, cadet? Sir, replied Pedrito without hesitation. Because I learned Q when you really care about something, an animal, your family, your community, you have para be willing, para work hard. Why think creative, para protect it. By la time la rains finally returned that September, bringing relief para la drought-stricken region.
San Miguel de los Altos had become something much more just another rural community. It had become una model y inspiration para community-based resilience throughout Latin America. La program Q had started con una simple act de compassion, had evolved into una comprehensive approach para sustainable rural development. Q was being studied y replicated internationally. Universities were sending researchers para study la community's innovations, government officials were visiting para learn about policy implications. Why most importantly, other rural communities were successfully adapting the model para their own circumstances. Pedrito, now 15y, preparing para high school, had been offered scholarships para study in prestigious schools in Mexico City, but he had decided para stay in San Miguel durante his high school years, helping para coordinate la expanding community programs whilst continuing his education locally. There will be time para city schools later, he explained para his parents. Right now, I want para help make sure what we've built here is strong enough para last. This decision showed una maturity y commitment. Impressed everyone who knew him. He had learned true leadership meant not just achieving personal success, but ensuring positive changes could continue sin depending on any one individual. CANELO, meanwhile, had become something to una regional celebrity himself. His offspring was sought after by ranchers throughout western Mexico, not just because their excellent genetics, pero because they represented la values community cooperation y sustainable development. Had made their father famous. When people buy one de Canela's calves, joked Don Joaquin, they're not just getting una animal, they're getting una piece de our story y our values. As la community celebrated la 5th anniversary de la original rescue, had started everything. La scale de transformation was truly remarkable. What had begun como una desperate plea para save one beloved animal had grown into una international model para community development, environmental resilience, y sustainable rural prosperity. But for Pedrito, sitting quietly con CANELO as la sunset over their prosperous y hopeful community, la most important measure de success was simple. His best friend was alive, healthy, y surrounded by una community. Had learned compassion, y cooperation could overcome almost any challenge. ¿Sabes qué, CANELO? He whispered para his old friend. I think we did something pretty good together. El Toro, as if understanding, nuzzled Pedrito gently. A gesture. Spoke to years to friendship, y shared adventures, y promised many more. Para la story had started con tears to desperation had become una legacy to hope, proving sometimes the smallest acts de love can indeed change el world. One community at una time. La story had started con tears de desperation had become una legacy de hope, proving sometimes la smallest acts de love can indeed change el world. One community autumn, una time, and 10 años después de aquel día cuando un niño de 8 años había rogado para salvar a su becerro, Pedrito Hernández se graduó como médico veterinario con honores de la Universidad de Guadalajara. Su tesis sobre modelos comunitarios de desarrollo rural sostenible fue reconocida como la mejor del año y había sido publicada en revistas especializadas internacionales. En la ceremonia de graduación, CANELO estuvo presente como invitado, junto con representantes de las más de 50 comunidades que ahora implementaban el modelo San Miguel en México, Centroamérica y otros países de Latinoamérica. Cuando era niño, dijo Pedrito en su discurso de graduación, pensé que lo más importante era salvar a un animal. Ahora entiendo que lo que realmente salvamos fue la esperanza de que las comunidades pueden enfrentar cualquier crisis cuando trabajan juntas. CANELO, ahora un toro majestuoso de 15 años, había engendrado más de 200 crías que habían mejorado la genética ganadera de toda la región. Pero su verdadero legado no se medía en términos económicos, sino en las miles de familias que habían aprendido que el amor por los animales y la prosperidad económica podían coexistir en el programa que había comenzado para salvar un becerro. Se había convertido en una fundación internacional que operaba en 12 países. Había rescatado más de 10,000 animales y había ayudado a establecer programas de desarrollo comunitario que beneficiaban a más de 100,000 familias rurales. Ampero para Pedrito, sentado esa noche en el mismo lugar donde 11 había abrazado a su becerro llorando. Lo más importante seguía siendo simple. Había cumplido su promesa de proteger a su mejor amigo, y en el proceso había aprendido que cuando el amor se combina con acción y comunidad, no hay límites para lo que se puede lograr. Gracias, CANELO, murmuró mientras acariciaba al viejo toro, por enseñarme que salvar una vida puede cambiar el mundo. Mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel de los Altos, una comunidad que se había convertido en símbolo mundial de esperanza y resiliencia. La historia de un niño y su becerro continuaba inspirando a nuevas generaciones a creer que la compasión, la determinación y el trabajo comunitario pueden superar cualquier obstáculo. En el ruego desesperado de un niño se había convertido en un movimiento que demostraba que los actos más pequeños de amor pueden tener los impactos más grandes, y que a veces salvar una vida es realmente salvar a toda una comunidad. El fin.